ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीशैलाभिजनाम्बुराशिशनं श्रीकृष्णतातात्मजं श्रीशैलान्वय देवनाथ सुधियः प्राप्तागमान्तद्वयं पादाब्जे नरसिंहताते गुरोः न्यस्तात्मरक्षाभरं विद्वद्वृन्दचकोरचन्दिरमहं रामानुजार्यं श्रये। श्रीरंगसुधा मधुसमास्वादयन्तं श्रीरंगमहिषी पदपङ्कजात्मजं सुलभाश्रयं सदा मोदसिद्धमद्भुतं भजेऽहं गुरुं तं रङ्गनाथ प्रियं। सुखासनस्थं हृदयाब्जपीठे चिन्मुद्रयालङ्कृतपाणिपद्मं शुभोपवीतं विमलोर्ध्वपुण्ड्रं नमामि रङ्गं गुरुम् अन्तरङ्गे। नमामि योगसम्राज्ञीं विजयां विजयप्रदां श्रीरङ्गार्धासनासीनां करुणां मम मातरं। गुरुरूपपरञ्ज्योतिः ज्योतिरूपगुरुः परः अज्ञानमन्दिरं ह्येतत् कुरु विज्ञानमन्दिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना न्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयत्याश्रितसन्त्रास ध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतद्व्रतं मम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीते साक्षात् रामायणात्मना। With salutations to our Guru and the Guru of all Gurus. We'll commence our Sundara Kandam session today. One varam we started the 6th sargam, yeah, and in this sargam Hanuman essentially is exploring the various palaces of the senior leadership team. CEO is Ravana, avanude senior vice presidents and others avallarum our suttiye irpa. So Hanuman has reached the essentially you can call it as a string of palaces now surrounding Ravana's own important palace, and we saw a description of some of the bhavanams there. They seem to be much more ornate than the common people's houses. Aduve nanna irundhathu, idu adha kaatla innum visheshama irundhathu irukku. And of course we started off with the names of various people, yeah. Mahodaran, Virupakshan, Prahastan, edu varaikkum mudichom 16, 17. Vibhishanan kuda mudichitom illaya. Sloka number 19 la irukuma. Mahodarasya chagraham 23rd or the better 21 okay. तथा च इंद्रजितो वेश्म जगाम हरियूतपः जंबुमाली अपना सुमाली இல்லையா. அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ. रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य ततरा कुप्लुवे समहाकपिः धूम्राक्षस्य च सम्पातेः भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च शुकनाथस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममाणः क्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः.
வரிசையா யார் பேர்லாம் வருது? முதல்ல இந்திரஜித்தோடைய பேர் வருது இல்லையா? இந்திரஜித்து, அப்புறமா ஜம்புமாலி, சுமாலி, அதுக்கப்புறம் ரஷ்மி கேது அப்படின்னு ஒருத்தர், சூரிய சத்ரு பாருங்க பேர்லயே இஸ் ஏ எனிமி ஆஃப் சூர்யான்னு வருது. இதெல்லாம் தைத்தியர்களுடைய பேர் இல்லையா? தீஸ் ஆர் ஆல் ராட்சசாஸ் நேம்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி தீஸ் வில் பி ஆண்டோனிம்ஸ் டு தி தேவதைகளுடைய பேர். சூரிய சத்ரு, அப்புறமா வஜ்ரகாயன் ஒருத்தன், அதுக்கப்புறம் தூம்ராக்ஷன். தூம்ராக்ஷன் அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்மோக்கியா இருக்கும் அப்படின்னு அவனுடைய ஐஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம். எதுவுமே சரியா தெரியாது கண்ணுக்கு, அப்படி இருக்கான் அவன். அப்புறம் சம்பாத்தின்னு ஒருத்தர், இது போயிடுச்சு போச்சு, ஏதோ நல்ல பேரா இருக்கு. சம்பாத்தி இஸ் தி ஈகிள் இல்லையா? நம்ம ஜட்டாயுடைய கசின். அப்புறமா ஆனா அவர் இல்லை, இது வேற ராட்சசனுடைய பேரு. வித்யுத் ரூபன், ஒன் ஹூ ரிசம்பிள்ஸ் லைட்னிங். அப்புறம் பீமஸ்ய, பீமன், கனன், விகனன், அப்புறம் சுகநாசன். அதுக்கப்புறமா வக்ரன், பேர்லயே வக்ரம் இருக்கு பாருங்க, வக்ரன். ஷடம், ஷடம்னா மாயை இல்லையா? ஸோ மாயைனே பேர் வச்சுருக்கான் அத்தன். விகடன், அப்புறம் ஹரஸ்வகர்ணன், அவனுடைய காது சின்னதா இருக்குன்னு அர்த்தம். தம்ஷ்ட்ரன் அப்படின்னா பல்லு கோரமா இருக்கும் போல, மேபி he doesn't need a dentist. தம்ஷ்ட்ரன். அப்புறம் ரோமஷஹா, ஒன் who is fully hairy அப்படின்னு வச்சுப்போம். இதெல்லாம் இத்தனை பேர் ராட்சசர்களுடைய நேம் பிளேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டார். அப்புறமா யுத்தோன்மத்தஸ்ய, மத்தஸ்ய துவஜக்ரீவன், இவெல்லாம் இருக்கா. யுத்தோன்மத்தஹ, ஒன் who is ready to fight and probably gains a kick out of fighting is called a யுத்தோன்மத்தஹ. Then another person is mattaha, one who is always in a mabbu mood, is called a mattan. அப்புறம் துவஜக்ரீவன், அவனுடைய நெக் probably looks like a துவஜம். வித்யுத் ஜிஹ்வேந்திரஹ, அப்புறம் ஜிஹ்வன் ஒருத்தன், one whose tongue actually is lightning மாதிரி அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனா கோரமா இருக்கு. இதெல்லாம் கோரமான ரூபங்களுடைய வர்ணனை. அப்புறம் ஹஸ்தி முகன், யானை முகன், யானை மாதிரி மூஞ்சி இருக்கு ஒருத்தனுக்கு. கராலன், அப்புறம் பிசாச்சன்னே பேரு. அவனுடைய அக முடியாத, அவனை வேண்டாம், ஒரு பேரை கூட்டாலே போறோம். அப்புறம் சோனிதாக்ஷன், ஒன் ஹூஸ் ஐஸ் ஆர் வெரி ரெட் இன் கலர். இதெல்லாம் கிரமமான கிரமேணையோ ஹனுமான் வரிசையா பார்த்துன்னு வரார் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு. ஓகே. தேஷு தேஷு மகார்ஹேஷு பவனேஷு மகாயசாஹ தேஷாம் ரித்திம் ததாம் ரித்திம் ததர்ஷ சமஹாகபிஹி. தேஷு தேஷு மகார்ஹேஷு அப்படின்னாக்கா வெரி லாஃப்டி பிளேசஸ்னு அர்த்தம். தீஸ் ஆர் ஆல் லைக் தி சீனியர் மோஸ்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் சப்போர்ட்டிங் ராவணா. So their palaces are a lot more attractive. எப்படின்னாக்கா தேஷாம் ரித்திம், ரித்திமதாம் ரித்திம், they are all very wealthy people. So அவளுக்கு இருக்கக்கூடிய வெல்த் எல்லாத்தையும் மகாகபியான ஹனுமான் பார்த்தார். சர்வேஷாம் சமதிக்ரம்ய பவனானி சமந்ததஹ ஆசசாதாத லக்ஷ்மிவான் ராட்சசேந்திர நிவேசனம். அவருடைய எல்லா வீட்டையும் தாண்டிட்டு சமதிக்ரம்ய சமந்ததஹ எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டார். கடைசியில யாரு? ஆசசாத அத, அதுக்கப்புறம் எங்க போய் சேர்ந்தார் அப்படின்னா ராட்சசேந்திரனுடைய வீட்டை போய் அடைஞ்சிருக்காரு இப்போ. சரியா? இப்போ அதனுடைய வர்ணனை எல்லாம் வரும் இப்போ வரிசையா. ஹவ் வாஸ் ராவணாஸ் பேலஸ் இட் செல்ஃப், அதுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்க வேண்டாமோ? ராவணஸ்யோபசாயின்யோ ததர்ஷ ஹரிசத்தமஹ விசரன் ஹரிஷார்தூலோ ராட்சசீர் விகிருதேக்ஷணாஹ शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्य रक्षपतेर्गृहे. रावणस्य उपशायिन्यः हरिसत्तमः
ததர்ஷ அவர் கூட தங்க இருக்கக்கூடிய ராட்சசிகளை பார்க்கிறார் முதல்ல. விச்சரன்னு அங்க சுத்தின்னு இருக்காரு. என்ன பார்க்கிறார்? ராட்சசி எப்படி இருக்காவான்னா விகிருத்தேக்ஷனாக, அவளுடைய கண்கள்லாம் விகிருத்தியா இருக்கு, பார்க்கவே சகிக்காது. அப்பேற்பட்ட கண்களுடைய ராட்சசிகள்லாம் அங்க இருக்கா, பாவம். அதனால்தான் he went in search of somebody more beautiful அப்படின்னு தோன்றது. So, but that is the nature of the Rakshasa is there. Vikritekshanaha. And அவளுடைய வர்ணனை எப்படின்னாக்கா சூல முத்கர ஹஸ்தாஸ்ச, they were all holding different types of weapons. அதுல சூலம்னு இருக்கு. சக்தி தோமர தாரிணிஹி, weapons which are very very sharp and you can think of them as some kind of javelins னு வெச்சுப்போம். விதவிதமான ஆயுதங்கள் இதெல்லாம். But Hanuman also saw Dadarsha Vividhan Gulman. The houses were also beautifully decorated there. And of course, there were the husbands of these Rakshasis. அவளுடைய குரூப்ஸை பார்க்கிறார். குல்மம்னா குரூப். ரக்ஷபதேர் கிரகே யாரெல்லாம் அவங்கள்னாக்கா ராட்சசாஸ்ச மகாகாயான் நானா பிரஹரணோத்யதானே ரக்தாம் ஸ்வேதான் சிதான்ச்சாபி ஹரிதாம்ச்ச மகாஜவானே குலீனான் ரூபசம்பன்னான் கஜான் பரகஜாருஜான் நிஷ்டிதான் கஜசிக்ஷாயாம் ஐராவத சமான்யுதி. ஸோ ராட்சசிகள் கூட யார் இருப்பான்னா ராட்சசர்கள் இருப்பா. வாட் டைப் ஆஃப் ராட்சசர்னா ராட்சசான்னு மகாகாயான், ரொம்ப பெரிய விசாலமா இருக்கக்கூடிய தேகத்தை உடையவர்கள். They were all hefty, well built, and nana praharanodhyatan. They also were wielding different types of weapons. Apart from the Rakshasas, who else was Hanuman seeing there? Abdinaka, he saw different types of horses, and a description of those horses comes now, which is basically Raktana, Shvetana, horses which were reddish in hue, white in color. Sitamscha, Haritamscha, pure white னு ஒன்று இருக்கும், ஆஃப் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது ரெண்டும் இருக்கு. அந்த மாதிரி குதிரைகள். மகாஜவான், they were capable of galloping at very very high speeds. அதாவது இதெல்லாம் ஹனுமானுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா, அதை பார்த்தாலே ஒரு கெத்து இருக்கும்னு சொல்லுவா இல்லையா. அந்த ஹார்சஸ்லாம் அது பார்த்தாவோ, இந்த ஹார்ஸ் இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் கேலப்பிங் அட் வெரி, அங்கே ஓடின்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது. அது பார்த்த உடனே அது ஒரு இம்ப்ரெஷன் வருது. இட்ஸ் ஏ வெல் பில்ட் ஹார்ஸ், வெல் ட்ரெயின்ட் அப்படின்லாம் சொல்ல போறாரு. இப்போ குலீனான் ரூபசம்பனான், தே ஆர் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் டு லுக் அட். ஓகே, ரூபசம்பன்னான். அடுத்தது வேற யாருக்கா ஹார்சஸ்? செஸ் போர்ட்ல ஹார்ஸ் விட்டா வேற யார் இருப்பா நெக்ஸ்ட்? லாஸ்ட் ரவுண்ட்ல, லாஸ்ட் லைன்ல ரூக்ஸ் இல்லையா. கஜான் பரகஜாருஜான். So he saw elephants, and the elephants oda description paragajarujan, they were capable of vanquishing other elephants. ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கே டாக்டர் கிட்ட இருந்து. from names of they speak language something close to Sanskrit. Okay, it's an interesting question. Of course, Sanskrit was an odd bhasha in those days, and சம்ஸ்கிருதம் நாம தெய்வீ வாக் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆனா ராட்சசர்களும் அந்த வார்த்தையை உபயோகிச்சுட்டு இருந்தா. that's what we can infer. And they were all also performing dharma karyam apart from their nature. Yeah, that's the only thing that colors them. But yes, they were very proficient in Sanskrit, no doubt. Nishtitane Gajashikshayam Airavata Saman Yudhi. So Nishtitana, these are all very well disciplined elephants. Okay, very well trained by the respective Rakshasas. And Gajashikshayla, they were equivalent to Airavatam சொல்றாருங்க. Airavata Saman Yudhi. Again, just by looking at the elephant, குருவாயூருக்கு போயிருக்கங்க இல்லையா நீங்க எல்லாரும், there's a place where you can see a
You call it a herd of elephants. I'm sorry, I'm poor in group terminology for elephants. What do you call a group of elephants? சரி ஏதோ ஒன்று வச்சுப்போம். அங்கே நின்றுட்டு இருக்கோம். அதில் சில கஜங்களை பார்த்த உடனே தெரியுது கிட்ட போகக்கூடாதுன்னு இல்லையா? So it will show its own very nature. So அதை பார்த்து Hanuman is again guessing that these are similar to Airavatam, Indra's own elephant when it comes to Yuddham. Nihantren parasainyānam grihe tasmin dadarshasah sharatascha yata meghan sravatascha yatha girin meghasthanita nirghoshan durdarshan samare paraihi sahasram vahiniistatra jambunada parishkritaha. Further description of the elephants. Nihantren parasainyānam grihe tasmin dadarshasah. These elephants are capable of trampling enemy senangal, armies of enemies, and they were also probably making noises there. And எப்படினாக்கா மேகத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு நாய்ஸ் மாதிரி, just like the thunder, these elephants were making really frightening noises. And such a noise which you can see a tinge of physics here. Sravatascha yatha girin. The vibrations from those noise is capable of creating powder out of rocks. Adin solraringa. Basically, there's a bit of physics that is embedded by Valmiki here. And again, the Ghosham resembled that of Megham. And Durdharshan Samare Paraihi. You can never win over these elephants in a war. Such is the Senai that our Ravana's other people had there, his own leadership team. Sahasram Vahini, of course, sorry, we are already inside Ravana's palace. Yeah? Sahasram Vahinihi Tatra Jambunada Parishkritaha. In the Ambari Lam potte Jambunadamna decked in gold. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய யானைகளெல்லாம் அங்க பார்த்தேன். They are பரிஷ்கிருதாக. If Ravana was so evil, why did Valmiki do such great description of all of his belongings? Okay, காது கேட்டுதா question? If can you be a bit louder? So if Ravana was evil, why did Valmiki give great descriptions of his items? Okay, if Ravana was evil, why did Valmiki describe in such great detail, yeah, of all his evil belongings? This has to be treated in this following manner. You can consider this as a complete story, and you have to give some kind of continuity to the acts and scenes that happen. And as Hanuman, we are seeing Sundara Kandam through the eyes of Hanuman, basically. And in this world, there is both good and evil. There is also good in evil, evil in evil. Okay? And we need to be able to understand the type of wealth that was possessed by Ravana. So if this description was missing, will we ever know what was the richness with which or ostentatiousness that Ravana lived with? And we would never have known what type of life he lived. So therefore, it is important for us to know both good and evil, but develop that intellect to be able to differentiate and choose what we definitely want. So you will see that there are beautiful gardens, very well decked palaces and all that. Unfortunately, it is populated by the wrong human beings, right? So that is the distinction we should have in our mind. So it is okay to have palatial houses, but it is equally important to think of those who dwell there. So under kind of distinction also we will get because of these descriptions. And of course, Ravana had employed none other than Vishwakarma to build that entire city and country. So it's important to know the capability of Vishwakarma, right?
So that provides a good description. And again, if this was not mentioned in Srimad Ramayanam, we will not know to what level of civilization even the people in those days were. They were capable of. When you say that you can see ornate jewelry and all that, you will know how good they were in, mining for gold, processing it, converting it into something artistic. So you will know the engineering, art, and other dimensions of the society of those days. Also, it shows எவ்வளோ இருந்தாலும் போராதது. அந்த nature is like that. எவ்வளோ நல்லதெல்லாம் இருக்கு அவன்கிட்ட, but he wasn't able to count that and his blessing. He wanted more, the greed, that was his downfall. Exactly, yes. And of course, it goes also to say that he kept his own people very happy. As a CEO, it's important to keep everybody happy. So he ensured that people all the way up to the bottommost rung in hierarchy, they also had beautiful houses to live in. And he did not compromise on the quality of horses, elephants, other training. There's a complete thing that you will get to know. As it's not easy to maintain an elephant. Yeah, there's an elephant in the room. So it goes to show the very detailed level of efforts taken by them. All of that should be appreciated, only that the arrow is pointed in the wrong direction. And also could we fought against someone who had such trained horses and elephants and everything. He fought apdi. So we need to know what is the valor against which Rama had fought with the minimal resources that he had at that time. I think this also builds up to that. Correct. Raghavanji, actually, Valmiki Ramayana says the honest reflection, because there are number of Ramayans, but the description given by Valmiki, if you read all other chapters, the reflection showing that everything is open, there is no secret. Even everything, including Rama's description by Rama, Hanuman ninga solla poringa apurama illaya. That's what, yes. And that's why that is the honesty reflection. That is why he describes what Ravana is. He doesn't want to hide things. Correct. And it is important to know it from pin to pistol. எல்லாமே ஒரு சமக்கிரமான ஒரு நோட்டை நம்மளுக்கு வேணும். அது இல்லைன்னாக்கா, as Meera also pointed out, who is the person who is fighting, who is the kind of army, what is the kind of army, what is their strength, அதெல்லாமும் தெரிய வரும் இதுல இருந்து. Definitely, yes. Could we also say that Valmiki வந்து அவரோட நல்ல விஷனாலே தான் எல்லா even கெட்ட விஷயத்திலயுமே நல்லதை பார்த்து சொல்லியிருக்கார். Like, so even though Ravana was a very very bad person, but he had lot of other good qualities. அது இவருக்கு நமக்கு sometimes blind ஆயிடுவோம், like we will not see all the goodness of the bad things or bad people, but there might be some things, like only from the angle of this person who is viewing, அவளோட ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கறது எல்லாம் அவளுக்கு நல்லதாவே அவருக்கு அதுதான் முதல்ல தோணி இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? Of course, he does describe the வரப்புறது அடுத்த இதுல he is going to describe the bad aspects also. Right. And the fact that he had the highest quality of things there, as you're rightly saying, it should be pointed out, that yes, he is somebody who lived a really rich and wealthy life. Of course, one of the traits of great kavis is that they are true to the nature. They will not go against nature. So therefore, whatever they describe has to be truthful to what is seen. They will stop short of actually judging. You will never find that follow good, don't follow evil. Abdin instruction kadekadengiyum. Okay, that is where the acharyan or guru is required to help you. The pare idellam describe pannirka. It is quite possible, quite tempting for somebody who just looks at ipdilla weapons vechindukale, let me also go and acquire weapons and enjoy the time during pradosham, etc. Also is possible to come in somebody's mind
when you dwell into some of these shlokas. அதனால்தான் when we do a பாராயணம் we should do a complete பாராயணம். ஏன்னா கெட்டதெல்லாம் வரும், நல்லதும் வரும். So we need to go through it completely. பாதி மாத்திரம் ஒரு சர்க்கம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம்னாக்கா that those thoughts will linger in us and it will create bad samskaras. So therefore, yes, it is important to describe things as is, and give due respect to both good and bad, the good in bad, bad in bad. But we all need the hand-holding of a guru to lead us towards what is important, what adlend irukkudiya saratha nam eppadi eduthukanum abingiradhu is very important. One more point to add. Also, can we understand that it is equally important to understand the effort needed to be bad and good is also equal. So even to fight, the bad person needs that level of effort to even fight. So they do all sorts of preparation for an army, physically fit and everything. But you have to take the good side to win over, though you possess everything. And also one more thing I was thinking, we see a lot of movies எல்லாம் அதுல ராவணா வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ராவணாவா தான் எல்லாரும் காமிக்கிறா. நீங்க ராட்சசன் அது இதுன்னு ஒவ்வொருத்தரையா பிசிக்கல் நேச்சரா டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது இவா அந்த மாதிரி இருப்பா அப்படி இருப்பானா. வாட் டஸ் ராவணா மீன் அண்ட் ஹவு டஸ் ஹி லுக் லைக்? வருது, அவனுக்குனே ஒரு சர்க்கம் இருக்கு. அவனுடைய கெத்தை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்குன்னே ஒரு தனி சர்க்கம் வச்சிருக்காரு. And of course, as you rightly mentioned, எப்படி நல்லவனா இருக்கிறது கஷ்டமோ கெட்டவனா இருக்கிறதும் கஷ்டம். அதாவது the extreme, the negative extreme is also difficult to achieve. You need to maintain your status. இல்லையா? அது இருந்தாதான் you will be ferocious in nature, and the true valorous guy or the retinue of guys, including Sri Ramachandra and his Vanraj, they will also get aha. ஒரு வீரனுக்கு எப்போ தனக்கு ஒரு இது வரும்னாக்கா when he faces an equal. That is why in Samharam also, in Varaha Avataram or in Narsimha Avataram, the Lord waits. He also gets அவருக்கும் அடி விழும், பெருமாளுக்கும் அடி விழும். He will also get hit by, they were also equally powerful. இல்லையா? He will wait for that pinnacle of the fight where the Rakshasas show their maximum potential. அந்த பொட்டென்ஷியல் ரீச் பண்ணி அவன் அடிப்பார். அதுக்கும் மீறினவன் நான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக அந்த ஒரு he will wait for that final moment. So therefore it's important to know the preparations that all the Rakshasas had. Okay, sorry, hearing me, it was but it has raised a lot of interesting points in all of us, isn't it? ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः सकपिर्मारुतात्मजः हेमजाल परिच्छन्नाः तरुणादित्यवर्चसः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च एनल्लाम पाक्कुற राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिकाः நிறைய tents or what would we say, பல்லக்கு, விதவிதமான பல்லக்கெல்லாம் பார்த்திருக்காருங்க. விவிதாகாராக கபி மாருதாத்மஜா ஹேமஜால பரிச்சன்னாக தருணாதித்ய வர்ச்சசா. அந்த பல்லக்கெல்லாம் they are also again decked in gold and they had a reddish hue equivalent to that of the Tarunadityan, காத்தால எழுந்திருக்கக்கூடிய சூரியன், rising sun color. Lata Grihani, there were also bowers that he saw within the palace there. Chitrani, Chitrashala Grihani. So of course, again, this goes back to the description of the complete layout and architecture. He had rooms where he displayed a lot of paintings. Appadinu varudinga. Okay, that means they were also very good in the kalai, ayar kalai 64 ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? 64th was missing. All 63 probably were there. What is the 64th? That I mean here. That is the Atma Jnanam. The Atma Jnanam is the most important of all the 64 kalais. 63 fulla irundha Atma Jnanam illana it is not to be
pursued. But it was full of bounties and beauties. Krida grihani chanyani daru parvatakaanapi kamasya grihakam ramyam divagrihakamevacha. So என்ன பார்க்குறாரு இங்க அப்படின்னாக்கா கிரீடா கிரகாணி. ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயே நல்ல ஒரு ஜிம் வச்சிருக்காரு. Where he can go and play different types of games there. வேற என்ன பார்க்குறாரு? தாரு பர்வத கானபி. He had hillocks made of wood within his bhavanam. So he had simulated a kind of mountain within his house. இதெல்லாம் அப்பவே பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. காமஸ்ய கிரஹகம். So he had a separate antapuram which he used to visit along with his chosen wives or rakshasis, and they were all very ramyam. They were delightful to look at. Divagrahakameva. Also, they just like he had nighttime activities, he also had a separate daytime activities. ஒரு தனி இதை கூட வச்சிட்டு இருந்தார் அவர். ததர்ஷ ராட்சசேந்திரஸ்ய ராவணஸ்ய நிவேஷனே சமந்தரகிரி பிரக்யம் sorry, not able to see. Light போட மயூரஸ்தான சங்குலம் ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमं अनेक रत्न संकीर्णं निधिजाल समावृतं. So வேற என்னெல்லாம் பார்க்கிறார் இங்க அப்படின்னாக்கா, he is looking at very skillfully decorated house of Ravana. மந்தரகிரி பிரக்யமா இருக்கு. மந்தரகிரி போல இருக்கக்கூடிய மயூரஸ்தான் அசங்குலம். மயூரம்னாக்கா இந்த பீகாக்ஸ் இல்லையா? ஸோ தேர் பிளேசஸ் விச் ஆர் crowded with peacocks, அதையும் பார்க்குறார். அப்புறம் துவஜை எஷ்டிபிஹி, lot of flag staffs have been fixed at various places by craftsmen. In other words, Hanuman looks at aneka ratna sankirnam, well crafted magnificent mansions within Ravana's house. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, धीरनिष्ठित कर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च. धीरनिष्ठित कर्मान्तं, it is built by great craftsmen with a lot of love and the skill. Great care has been taken in building the Bhutapatiyoda. Bhutapatiina Rajanuடைய கிரகம். ரத்னானாம் அர்ச்சிர்பிஹி சாப்பி தேஜசா, ஒரே பளபளன். It's very kind of dazzling to look at. That was Ravana's bhavanam. Viraraja tadveshma rashmimaniva rashmibhihi jambonada mayanyeva shayananyasanani cha. Whatever places he had to sit and sleep, எல்லாமே decked with gold அப்படின்னு சொல்றார். ரஷ்மிமானிவ ரஷ்மிபிஹி, again the entire palace there was shining as much as the sun உடைய rays அப்படின்னு சொல்றார். பாஜனானி ச சுப்ராணி ததர்ஷ ஹரியூதபஹ மத்வா சவகிருத க்லேதம் மணிபாஜன சங்குலம். He saw many seats and vessels which were used for cooking. Even they were made out of gold. Bhajanani cha shubhrani dadarsha hariyutapaha. அடுத்தது, of course, he had different casks which were filled with wine. அது எல்லாமே கூட they were encrusted with various jewels. Okay, whatever he was using in order to have a great time there. Manorama masambadham kubera bhavanam yatha nupuranancha ghoshena kanchinam ninadena cha
Mridangatala ghoshaischa ghoshavadbhirvinaditam prasada sanghatayutam Stri Ratna Shata Sankulam Suvyudha Kaksham Hanuman Pravivesha Mahagraham Manoramam Asambadham Kubera Bhavanam Yatha. Everything there was resembling Kubera's Bhavanam, very, very rich there. Nupuram enna, anklets and all that. Adanudi Ghosham enna. Kanchinam Ninadenacha, the sound that was emanating from various jewels that were owned by the Rakshasis. Adallam kekkranga. Could he have done this description to further emphasize the victory of Rama in the end? To emphasize the victory, in what sense are you Like, saying? to show how powerful he is, that he's even powerful than. Yeah. Correct, yes. So you are right. When Rama ultimately wins over Lanka, it establishes the supremacy in a much better manner. You are right. So Hanuman entered the very delightful and lofty palace of Ravana, which is comparable to that of Kubera. There were vessels which are decked in gold, gems scattered all over. And the floor there was drenched in liquor. That's what it means. Meaning that's the merriment they were having. It was resonating with the sounds of the anklets of the women there. At the rows of mansions, they were all very well laid out with exquisite, not only jewelry, but also some of the women there were good looking, apart from the other women that we saw earlier on. It's a mix of people there. Ityashre Srimad Ramayane Valmiki Adigave Shaturvimshastikayam Samhitayam Sundara Kande Ravana Griha Vekshanam Nama Sashtha Sargaha, the conclusion of the 6th chapter, which is known as Ravana Griha Avekshanam. We'll go into the we'll start the Saptama Sargaha, which is called Pushpaka Darshanam. So basically this chapter, 6th chapter, is all about Hanuman entering. So he before the 6th chapter, he was kind of in a mood of despair because he did not see Sita anywhere there. But he did not lose heart. He continued his exploration. He then landed into the important palace of Ravana, surrounded by palaces of all his people. So we saw a description of all of that in the 6th chapter. We'll now enter the 7th chapter called as Pushpaka Darshanam. Saveshmajalam Balavane Saveshmajalam Balavan Dadarsha Vyasakta Vaidurya Suvarna Jalam Yatha Mahat Pravrishi Megha Jalam Vidyut Pinadham Savihanga Jalam Balavan Saha Vyasakta Vaidurya Suvarna Jalam. So again, the palaces there were fitted with golden things everywhere. They were encrusted with Vaiduriam. Okay. Pravrishi Vidyut Pinadham. It resembled the lightning striking during the rainy season. Abhinartha. Savihanga Jalam, Mahat Megha Jalam, Veshmajalam. He again saw a conglomeration of houses there. It resembled essentially a flocking of birds, comparable to Mahat Megha Jalam, like the abode of the clouds. Pakarthik again, Palapalanu, Rumba Ahaha irukakuriya, he's within that palace, he's entering another phase there, basically. At the slokam. Niveshananam vividhascha shalaha pradhana shanka yudha chapa shalaha manoharaschapi punarvishala dadarsha veshma drishu chandra shalaha. Perhaps he's entering the palace part where he is going to see the women Antapuram of Ravana's palace. Okay. Niveshananam vividhaha shalaha, different types of halls.
Pradhana Shankhaidha Chapashalaha. So he saw places where they were storing various weapons. Enna mari weapons na conches, shankangal, weapons and bows, chapam. Aparama punaha veshmadrishu. வேஷ்மம்னா வீடு, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அத்ரினாக்கா லாஃப்ட்ஸ்னு அர்த்தம், வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஹில். அங்கேயும் அட்டிக்ஸ் இருக்கு. அங்கெல்லாம் என்ன பார்த்தாரு? மனோகராக விஷாலாக சந்திரசாலா. He saw lots of beautiful terraces. Okay, so we are entering that phase where perhaps he is going to see Mandodari, Leah, and other queens of Ravana. Grihani nana vasurajitani devasuraischapi subhojitani sarvaischa doshaihi parivarjitani kapirdadarshas swavalarjitani kapihi nana surajitani. There are various kinds of treasures which were acquired by Ravana. Asurajita nana asurajitani devasuraischapi supujitani. So he has obtained treasures which are in some sense worshipped even by gods and goddesses. Abdin soldaringa. Sarvaihi doshaihi parivarjitani. These treasures did not have any kind of defects. Swabalarjitani grihani dadarsha. So he saw houses which were acquired by one's own might. Abdin soldaringa. In other words, again a string of houses which there's a description of the good part of the bad here, that they were decked with treasures which are worshipped even by gods and goddesses. Abdinaka, in nature we see different types of items. Of course, in this context there are man-made things which perhaps are very attractive in nature and which will automatically take you to a worshipful mind. Apparpet items anga irukku abdinga description. So we'll continue with further description of the Pushpaka Darshanam in the next session. Okay. Guru Charanambuja Nirbhara Bhakta Guru Charanam Puja Nirbhara Bhakta Samsara Chiradbhava Mukta Guru Charanam Puja Krishna Krishna Sendriya Manasa Devam Rakshasi Nija Hridayasam Devam Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam Mudhamate Kayena vacha manasa indriyairva buddhya atmana va prakrite svabhavate karomi yadyat sakalam parasmai Sriman Narayanaayati samarpayami sarvam Sri Ramachandraarpanastu. Have a great day and week ahead. Thank you. Thank you. Namaskaram. Thank you. Thank you. Thank you.